Chó hoang châu Phi là một chuyên gia săn mồi nguy hiểm và nhanh nhẹn. Cả một đàn chó sẽ tạo thành nguồn sức mạnh vô địch trong tự nhiên. Chúng săn mồi với chiến thuật bầy đàn và sự quyết tâm rất cao. Để hiểu được một đàn chó lanh lợi trở thành một đội quân săn mồi chuyên nghiệp ra sao, chúng ta hãy xem xét mô hình chiến thuật, tìm hiểu kế hoạch tác chiến và phân tích từng nước tấn công. Từ đó thấy được đỉnh cao của nghệ thuật đi săn chỉ có được từ một tập thể có tính kỷ luật cao. Loài chó hoang châu Phi. Đây là Infology, khu bảo tồn cấm săn bắn ở Nam Phi. Một bầy thú săn mồi đang chuẩn bị cho chuyến đi săn. Chúng được gọi là chó săn châu Phi, hay đơn giản là chó hoang. Chúng là họ hàng xa với chó sói và chó nhà. Tại khu bảo tồn Infology này, một đàn chó vừa mới được hình thành chưa lâu. Đàn chó có tên là Xian. Chỉ cách đây vài tháng, một con đực có tên là Lightface, cả con cái có tên là Rosie. Mỗi con đem theo một vài đồng minh. Giờ chúng là thế hệ thứ nhất, là thủ lĩnh của đàn chó mới, gồm 10 con khỏe mạnh. Đàn chó đã hình thành tình cảm gắn kết. Nhưng khả năng săn mồi theo đàn mới quyết định sự sống còn của chúng. Chó hoang đã tiến hóa để đuổi bắt được con mồi trên đồng bằng châu Phi rộng lớn. Chúng luôn sẵn sàng cho việc đi săn tốn sức. Chúng có thị lực tốt và sức bền cao. Sức mạnh của chúng tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Một con chó nặng 30 kg có vết cắn mạnh hơn bất kỳ loài săn mồi nào trên trái đất. Hàm dưới của nó to hơn chó nhà nhiều và răng hàm có chức năng đặc biệt là lóc thịt khỏi xương. Với số lượng 5, 10 hoặc 20 con một đàn, chúng trở thành một trong những đội quân săn mồi tài ba nhất hành tinh. Săn mồi theo đàn giúp chúng săn được con mồi lớn hơn và thường xuyên hơn. Hiếm có loài săn mồi nào thành công như chúng. Đàn chó Xian mới hình thành này bắt đầu nhận ra sức mạnh tập thể của chúng. Chúng phải làm chủ được địa hình đồi núi và rừng rậm đầy khó khăn. Nơi đây nằm trong khu bảo tồn cấm săn bắn Hululuwe, Infology rộng lớn. Khu vực Infology trải rộng 600 km vuông. Đây chính là khu vực kiếm ăn của đàn chó Xian. Đây là nơi bảo tồn của những đàn voi, tê giác, lợn lòi và linh dương đầu bò. Và đặc biệt hơn cả là linh dương châu Phi, một loài phát triển rất mạnh ở đây. Chúng gần như là con mồi ưa thích nhất của chó săn. Nhưng chúng còn gặp nguy hiểm vì những kẻ săn mồi khác. Đó là linh cẩu và đặc biệt là sư tử. Những kẻ săn mồi lớn hơn này có thể đuổi đàn chó đi dễ dàng.
Nhưng chúng không chỉ cạnh tranh vì thức ăn, mà còn quay sang săn cả những con chó. Hơn 1/3 số chó con và 1/6 số chó trưởng thành mất mạng dưới vuốt của bầy sư tử. Đàn chó Siam vừa phải tránh trở thành con mồi, vừa phải trở thành những kẻ săn mồi siêu hạng. Để bắt được con mồi nhanh nhẹn và thắng trong cuộc cạnh tranh, chúng phải sáng tạo hơn. Chúng ta sẽ xem chúng triển khai 3 đòn tấn công ấn tượng là vây giáp, giăng bẫy và đột kích. Mỗi chiến thuật được điều chỉnh tùy theo con mồi và địa hình. Giờ nhu cầu kiếm mồi còn cao hơn trước. Lightface và Rosie phải nuôi thêm 9 con chó nhỏ nữa. Những con mới chỉ 1 tháng tuổi nhưng đã ăn được thịt. Sự ra đời của chúng rất được chào đón vì hiện nay số lượng chó hoang chỉ còn khoảng 5.000 con trên khắp châu Phi. Lightface được đeo một chiếc vòng cổ tín hiệu radio. Nhờ đó nhân viên khu bảo tồn có thể giám sát tình hình đàn chó và hiểu thêm về lối sống và tập tục săn mồi của chúng. Bình minh lên, đàn chó sẵn sàng đi săn. Nhưng lũ chó con khiến chúng vướng bận hơn. Chó hoang thường di chuyển rất nhiều, nhưng vì phải chăm sóc cho con nhỏ nên chúng phải quay về ổ hàng đêm. Những con nhỏ không thể bị bỏ lại một mình. Tuy nhiên, con chó mẹ Rosie cần phải tham gia chuyến đi săn. Vì thế, một trong các con cái ở lại trông nom lũ chó con. Chúng đi dọc con đường bụi bặm trong công viên để đi lại dễ dàng hơn, lướt nhìn qua các bụi cây nhằm tìm kiếm con mồi. Impala. Chúng vẫn chưa phát hiện ra lũ chó đang tiến lại gần. Cả đàn chó im lặng quan sát. Nhưng chó không giỏi rình mồi như sư tử. Chúng săn mồi bằng cách đuổi bắt. Để chuẩn bị đuổi bắt con mồi, chúng tỏa ra bao vây. Lightface ở gần vị trí trung tâm. Rosie tới vị trí gần đường mòn. Những con khác dàn hàng xen kẽ. Mục đích của chúng là nhằm buộc một con trong đàn linh dương chạy theo hướng đã định, bao vây mạn sườn và áp sát không cho con mồi chạy thoát. Chúng đã học được cách nhận biết dấu hiệu cơ thể của nhau. Khi Lightface vào thế tấn công, chúng biết cuộc săn mồi đã bắt đầu. Từ giữa chiến tuyến, Lightface lao vào tấn công. Đàn linh dương chạy toán loạn, con người nhảy cao tới 3 mét. Đàn chó đuổi theo một con và rồi một con khác, nhưng chúng không vội áp sát để hạ thủ. Sau khi rượt đuổi một đoạn ngắn, Lightface dừng lại, báo cho cả đàn tạm dừng.
Từ giờ, đàn linh dương sẽ nâng cao cảnh giác và phòng vệ. Nhưng đàn chó vẫn chưa xong việc. Khi lũ linh dương tập hợp lại, đàn chó tái thiết lập chiến thuật và tiếp tục tấn công lần nữa. Lần này, Lai Fei xông thẳng tới một con linh dương nhỏ. Nó cùng cả đàn lùa con mồi về phía đường mòn. Cuộc rượt đuổi thu hút sự chú ý của một đàn sư tử đang nghỉ ngơi. Giờ con linh dương phải đối mặt với hai kẻ săn mồi. Rosie chặn đầu ở gần đường mòn, khóa chặt đường rút của linh dương. Nhưng đột nhiên nó dừng lại. Đàn chó một lần nữa lại dừng cuộc săn đuổi. Nhưng lần này, chúng không tái lập thế trận nữa. Chúng quay lại con đường và hướng về nhà. Chuyến đi săn bị hoãn lại vì sự an toàn của cả đàn. Trong cuộc chiến giữa kẻ đi săn và con mồi, những kẻ phòng thủ đã thắng. Có chuyện gì với đàn chó vậy? Hay đúng hơn là may mắn nào đã đến với đàn linh dương? Trên con đường mòn trong công viên, đàn chó bắt đầu quay về ổ. Chúng đã có màn tấn công hoàn hảo, nhưng lại đột ngột bỏ cuộc. Xem lại cuộc săn đuổi, chúng ta sẽ biết tại sao. Đáp án có thể nằm trong chiến thuật phòng thủ của con linh dương. Có phải đàn chó đã đánh mất yếu tố bất ngờ? Cũng giống như loài chó, linh dương cũng có lợi thế khi sống theo đàn. Đôi mắt to giúp chúng có tầm nhìn rộng. Chúng để mắt dè chừng mọi hướng, tạo nên hàng rào phòng vệ xung quanh đàn, hay còn được gọi là vùng tháo chạy. Nếu có bất kỳ kẻ săn mồi nào tiến gần tới vành đai vô hình này, linh dương sẽ nâng cao cảnh giác. Kẻ đi săn thường cố gắng lẻn được vào vùng tháo chạy đó, gây bất ngờ cho đàn linh dương. Nhưng đàn chó hoang lại không như vậy. Chúng không bao giờ rình mò. Chúng biết đàn linh dương sẽ bỏ chạy thục mạng và sẽ mất sức đuổi theo. Vì thế, chúng không có yếu tố bất ngờ. Như vậy, có lẽ đàn chó đã bị kiệt sức bởi một đối thủ nhanh hơn. Khi đàn chó tấn công, lũ linh dương tỏa ra đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Và một con linh dương trưởng thành khỏe mạnh thường chạy nhanh hơn một con chó. Quá trình tiến hóa đã bỏ đi xương quai xanh, giúp chúng xoay vai linh động hơn. Chân trước của linh dương trải dài hơn và cho phép chúng chạy nhanh hơn. Chúng có thể nhảy xa tới 9 mét. Và linh dương còn có một tuyệt kỹ nữa. Đó là cú nhảy cao vòng cung. Nó không giúp chúng chạy trốn nhanh hơn, nhưng lại cho đàn chó một thông điệp. Chúng phô diễn khả năng điền kinh với hàm ý, còn lâu mới đuổi được ta.
Cú nhảy đó có thể giúp các con linh dương khỏe mạnh, nhưng lại phản tác dụng với những con yếu hơn. Light phase có thể nhìn ra con linh dương nhỏ không biết nhảy và đang hoảng sợ. Một con mồi dễ bắt. Chiến thuật di tản của đàn linh dương đã giúp cho đàn chó chọn ra mục tiêu. Ở đợt tấn công đầu tiên, chúng chỉ cần chọn được mục tiêu thích hợp. Nhưng ở đợt thứ hai, chúng tiến hành vây bắt. Đường tấn công gập đôi phía sau con linh dương. Những con chó tấn công từ hai bên sườn. Thành công sắp nắm chắc trong tay. Vậy thì tại sao đàn chó lại bỏ cuộc? Thủ phạm là đây. Chúng đã đuổi bắt con mồi tới lãnh địa của sư tử. Khi sư tử xuất hiện, đàn chó không còn là kẻ đi săn nữa. Giờ chúng là con mồi. Và nó không chỉ có một mình. May mắn thay, con sư tử không hứng thú với việc săn linh dương hay đàn chó. Nhưng giờ chúng đã hết cơ hội. Với con linh dương, hai biến cố xảy ra và may mắn đã mỉm cười với nó. Đàn chó đói là kéo về ổ. Tại đây, chúng có nhiều thứ phải lo hơn cái đói của mình. Lũ chó con đang đợi. Thiếu ăn sẽ khiến chúng bị mất nước và còi cọc, chậm lớn. Nhưng đàn chó đã về tay không. Dù là con của Rosie và Light phase, nhưng chúng được cả đàn chăm sóc. Mỗi con trong đàn sẽ giúp cho chó con ăn và mạo hiểm tính mạng để bảo vệ chúng. Dù vậy, một nửa số chó con sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành. Cái đói là mối đe dọa thường trực, nhưng còn có một mối nguy hiểm lớn hơn nhiều. Không phải sư tử, mà là kẻ thù vốn không xa lạ. Những con linh cẩu. Mục tiêu của chúng không phải là những con chó trưởng thành. Chúng đợi cơ hội lao vào và bắt đi một con chó con yếu ớt. Những kẻ săn mồi theo đàn này đồng tâm bảo vệ gia đình của mình. Hai con linh cẩu không đấu lại được với 10 con chó. Chúng biết rõ điều đó. Nhưng vun đắp tương lai là công việc hàng ngày phải làm. Lũ chó con vẫn đang đói. Đàn Xian phải tiếp tục đi săn. Sáng hôm sau, tại Infology, đàn Xian có vẻ rất sốt ruột. Chúng không quen bỏ bữa. Sau thất bại ngày hôm qua, cả đàn đều đói lả. Chúng lại tìm kiếm con mồi quen thuộc,
nhưng đàn linh dương đã bỏ đi nơi khác. Chúng phải tìm con mồi có sẵn hơn và thay đổi chiến thuật khi cần thiết. Chúng kéo vào thung lũng gần nhà. Nhưng con mồi đầu tiên chúng tìm thấy khó đối phó hơn chúng tưởng. Tê giác đen vốn khét tiếng là kẻ nóng tính. Cơ thể của chúng được bọc bởi một lớp áo giáp với lớp bì dày đến 2 cm. Đàn chó buộc phải để nó được yên. Còn tê giác bị thương, có vẻ do ký sinh trùng hoặc từ một cuộc giao tranh với sư tử. Đàn chó thấy nó đang yếu. Phản ứng lo lắng của nó không qua được mắt của những con chó háo đói. Chúng đuổi theo bất cứ thứ gì bỏ chạy, nhưng chúng sẽ chẳng được gì khi gặp đối thủ nặng ký này. Cuối cùng, đàn chó buộc phải chấp nhận điều đó. Light Phase dẫn đàn của mình vào sâu trong rừng. Chúng đang tìm kiếm con mồi mới trên địa hình mới. Lần này chúng cần một chiến lược mới. Một con chó đực phá đàn chạy tới chỗ gò cao. Mở đầu chuyến đi săn này, nó đảm nhiệm vai trò trinh thám. Nó tìm kiếm một sinh vật có tài ngụy trang. Một làn gió nhẹ thổi qua thung lũng, đánh thức cái mũi thính của nó. Nó biết mình đang ở gần mục tiêu cần tìm. Linh dương Niala, con linh dương rừng to lớn đang ẩn mình dưới tán cây. Chúng là một loài linh dương có đặc điểm hành vi khá đặc biệt. Chúng thường sống cùng nhau theo nhóm nhỏ, nhưng các con đực thường tách đàn sống một mình. Vì thế, chúng thiếu hệ thống quan sát và cảnh báo. Con chó đực trước là trinh thám. Giờ nhiệm vụ của nó là khiến cho con linh dương Niala đang ẩn mình phải lộ diện. Đàn chó đang đợi ở chân đồi. Còn Hoa Tiêu phải xác định vị trí con mồi và xua nó xuống chân đồi về hướng cả đàn đang phục kích và rơi vào bẫy. Đàn chó quan sát các bóng râm và bắt được một vệt chuyển động. Đó chỉ là một con khỉ đuôi dài trèo trên ngọn cây. Chẳng có gì cho chúng đuổi bắt. Đột nhiên, mục tiêu xuất hiện. Một con linh dương Niala đực thơ thẩn một mình. Nhưng ngay lập tức, nó nhận thấy mối nguy hiểm. Phát hiện ra con chó, con Niala chạy thẳng vào rừng sâu. Thay vì chạy xuống đồi về hướng đàn chó đang đợi, nó chạy ngang sườn đồi, tránh xa kẻ thù, hướng về phía không bị mai phục. Thoạt nhìn có vẻ nó trốn thoát được, nhưng đàn chó không dễ bị qua mặt như vậy. Theo trực giác,
Chúng kéo về bên trái, tạo thành một mũi nhọn tấn công. Trong bụi cây rậm rạp, chúng chặn đứng con mồi. Chúng đã thành công. Đàn chó đã chuyển bại thành thắng. Việc đó đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa trực giác, kỹ thuật và chiến lược tinh vi. Đàn chó lặng lẽ tận hưởng bữa ăn suýt bị vụt khỏi tầm tay. Còn linh dương Niala đã suýt chạy thoát như thế nào? Và làm thế nào để đàn chó lật ngược lại tình thế? Lúc đầu, lợi thế thuộc về con linh dương Niala. Đàn chó chủ yếu săn bằng mắt. Chúng rất giỏi phát hiện con mồi chuyển động trong không gian mở. Nhưng vì bị mù màu, nên chúng khó nhận biết được vật đứng yên chính là con mồi đang ẩn mình. Còn trinh thám không nhìn ra con linh dương Niala. Nhưng không hiểu sao, con Niala lại phát hiện ra con chó. Nó không nhận được tín hiệu cảnh báo từ đàn. Vậy làm sao nó biết? Một người bạn đã giúp nó. Khỉ vơ vít cũng sống theo bầy. Khỉ kêu luôn mồm trên ngọn cây, nghĩa là nó đang báo động cho cả đàn khỉ về sự có mặt của kẻ săn mồi. Còn linh dương Niala phản ứng với báo động của lũ khỉ và chạy trốn con chó. Cuộc tẩu thoát may mắn, nhưng đàn chó đang đợi phía dưới có một vũ khí bí mật. Thị giác là giác quan cơ bản. Ngoài ra, chúng còn có đôi tai rất thính nhạy. Tai của chúng có hình phễu lớn để thu âm thanh ở xa có tần số cao gấp đôi so với thính giác của người. 19 cơ riêng rẽ giúp đôi tai xòe rộng như chảo thu sóng radar, định vị chuyển động của con mồi. Chúng nghe thấy con linh dương Niala đổi hướng và chúng đưa ra quyết định quan trọng. Hai con chuyển sang trái theo hướng âm thanh. Các con khác để ý tín hiệu cơ thể của nhau và làm theo. Chúng giữ đội hình nhưng đồng loạt chuyển sang bên trái để vây bắt con mồi. Kinh nghiệm đi săn theo bầy giúp chúng điều chỉnh chiến thuật một cách linh hoạt. Và chúng đã giành được phần thưởng xứng đáng. Chó thường giết con mồi nhanh hơn sư tử. Khác với sư tử và các loài đi săn theo bầy khác, chúng hiếm khi tranh giành chiến lợi phẩm. Chúng ăn nhanh, lặng lẽ và có thứ tự. Tinh thần đồng tâm hiệp lực của đàn chó có lợi cho chúng. Lũ linh cẩu lại kéo đến đông hơn. Chúng bám theo đàn chó, hy vọng lẫng tay trên được bữa ăn.
Chó hoang dũng cảm, bảo vệ chiến lợi phẩm của chúng khỏi những kẻ thù lớn hơn. Nhưng cần 4 con chó để đuổi một con linh cẩu đi. Và linh cẩu rất khôn khéo, dai dẳng. May mắn cho đàn chó, chúng đã ăn gần hết con mồi. Chỗ còn lại không đáng để mạo hiểm chiến đấu với lũ linh cẩu. Vì thế, chúng nhường lại cái xác rồi kéo về ổ. Nhưng đã có thương vong trong cuộc chiến nhỏ. Một con chó bị thương. Với một kẻ đi săn đơn độc bị thương, nó chỉ còn cách chờ chết. Nhưng ở đây, cả đàn đã chăm sóc nó cho tới khi nó lành vết thương. Mối liên kết giữa chúng rất mạnh mẽ. Những kẻ đi săn được chào đón nồng nhiệt khi trở về. Lũ chó con kêu ăng ẳng và liếm mõm những con trưởng thành khiến chúng phản ứng theo bản năng. Những con trưởng thành ợ ra một phần thịt từ trong dạ dày cho chó con ăn. The equivalent of puppy chow. Khi đã no bụng, cả đàn dành cả buổi chiều nghỉ ngơi dưới bóng cây. Đôi tay to lúc trước giúp chúng lần theo con mồi, giờ giúp chúng làm mát cơ thể, xua đi cái nóng. At their hillside den, the Xi'an pack has slept off its meal. Đàn linh dương lại quay về gần đó, khiến đàn chó háo hức với cuộc đi săn mới. Nhưng con cái bị thương phải ở lại với một con nữa để trông chừng đàn chó con. Đội tiên phong giờ chỉ còn 8 con. Số mệnh ăn lại tăng thêm. Cuộc đi săn hôm nay vô cùng quan trọng. Địa hình ở đây hoàn toàn mới mẻ so với các lần săn mồi trước đây. Không gian trống trải, rất ít bụi cây. Đàn linh dương có tầm nhìn rõ ràng ở mọi hướng và nhiều đường thoát thân. Đàn chó cần chiến thuật tấn công mới. Nhưng lên kế hoạch tác chiến lại là biệt tài của chúng. Đàn linh dương đang bị một sức mạnh khác chi phối. Giờ đang bắt đầu vào mùa giao phối. Các con đực tranh giành quyền tiếp cận con cái. Quyền giao phối được quyết định trong cuộc thách đấu. Sừng linh dương sắc nhọn, nhưng lớp da dày giúp bảo vệ đầu và cổ của chúng khỏi bị đâm. Kẻ chiến thắng phải nỗ lực bảo vệ bạn tình của nó khỏi các con đực khác. Vì thế, giờ là lúc đàn linh dương ít đoàn kết và mất cảnh giác hơn cả. Đàn chó biết cách khai thác điểm yếu này.
Lai Fei dẫn đàn Xian tới chỗ một đàn linh dương đã tách nhỏ. Chúng sẽ không vây bắt trong một khoảng cách ngắn nữa, mà đột kích từ xa. Đàn linh dương đang ở trên vùng đất bằng phẳng gần lòng suối. Với không gian trống trải và cả đàn xé nhỏ, đàn chó phải mở rộng chiến trường. Kế hoạch gồm đánh động khiến lũ linh dương bỏ chạy toán loạn. Sau đó, chúng sẽ chọn ra một con, cách ly, bao vây và hạ gục nó. Để thành công, chúng cần kiên nhẫn, hợp tác ăn ý và chọn đúng thời điểm. Đàn chó chậm chậm bắt đầu, giữ sức rồi khép chặt vòng vây. Cho đến khi khoảng cách đủ gần. Cuộc tấn công bắt đầu. Ban đầu, đàn chó không có vẻ gì là đang đi săn, mà chỉ chạy cùng đàn linh dương. Nhưng chúng đang ngầm đánh giá sức mạnh của đối phương. Chúng theo sau một con đực to lớn, rồi lại đổi hướng sang một con cái nhỏ và nhanh nhẹn. Cả hai con linh dương đều tìm cách né tránh kẻ săn mồi. Rồi một con linh dương đực lớn lọt vào tầm mắt của một con chó. Con Rosie đuổi theo, rồi đến con Lai Fei. Chúng lao đi với vận tốc 40 km/h. Tất cả đều đuổi theo một mục tiêu. Con linh dương khỏe nhưng không thể vượt hẳn lên được. Nó chạy tới rặng cây dọc bờ suối, hy vọng chạy thoát được đàn chó. Nhưng rồi không hiểu sao, nó lại quay đầu chạy thẳng về hướng đàn chó. Một lỗi chết người. Không còn cơ hội thứ hai. Đàn Xian đã có chuyến đi săn hoàn hảo. Thoạt nhìn tưởng rất đơn giản, chỉ cần săn đuổi và tấn công. Nhưng không phải như vậy. Chúng đã bắt được con mồi to khỏe và nhanh hơn mình. Điều đó đòi hỏi kế hoạch chiến đấu tốt và kỹ năng chú trọng vào các yếu tố chính ngay từ lúc đầu. Khi đàn chó tới gần, đàn linh dương đang bị sao nhãng bởi mùa giao phối. Các con đực vì cạnh tranh bạn tình đã xé nhỏ đàn. Có phải đàn chó đang lợi dụng điểm yếu này? Khi vào vùng tháo chạy của một nhóm nhỏ, chúng khiến lũ linh dương hoảng loạn, kéo theo phản ứng dây chuyền ở tất cả các nhóm. Dù chưa thành nhóm nhỏ, nhưng cả đàn linh dương đều đồng loạt phản ứng giống nhau. Bất cứ sự bất đồng nào trong đàn cũng đe dọa sự an toàn của chúng. Tuy nhiên, sự sao nhãng và canh chừng lòng lẻo của đàn linh dương không phải là nguyên nhân chính. Thay vào đó, đàn Xian đã phải đối mặt với một cuộc săn đuổi kéo dài. Nhưng những con chó này rất dai sức. Khi tốc độ cuộc đi săn tăng lên, khả năng thích nghi về thể chất của chúng đóng một vai trò quan trọng.
Khi chọn được mục tiêu là con đực chạy chậm, chúng liền tăng tốc. Cơ thể con chó dự trữ tế bào máu vận chuyển oxy. Khi chạy, các tế bào máu hòa vào dòng máu. Oxy lưu thông nhanh, giúp chúng tránh bị mỏi cơ. Nhờ vậy, đàn chó có thể chạy liên tục, kể cả khi con mồi đã thấm mệt. Khi đuổi kịp mục tiêu, kinh nghiệm và bản năng mách bảo chúng bước tiếp theo. Chúng không súng lại vây con mồi, vì như thế sẽ khiến nó dễ dàng chạy thoát. Thay vào đó, chúng tỏa rộng ra. Còn linh dương chạy khỏi một con chó thì lại rơi vào tầm ngắm của một con chó khác. Đàn chó xếp theo đội hình so le với chiến thuật cách ly con mồi. Chúng lùa con linh dương tách khỏi đàn, đơn thường độc mã. Nó lao về rặng cây bên suối. Nhưng giờ, nó chỉ còn một mình trên địa hình xa lạ. Bản năng mách bảo nó quay lại tìm đàn, tìm sự hỗ trợ. Dường như đàn chó hiểu được điều này. Chúng tạo thành hàng rào ngăn giữa con linh dương đực và đàn của nó, đẩy nó xa hơn về phía dòng suối, cho tới khi bản năng thôi thúc nó quay thẳng về phía kẻ thù. Nhưng câu hỏi đặt ra là, một con linh dương đực lớn như vậy lẽ ra phải đủ khỏe mạnh và nhanh nhẹn để chạy thoát. Vậy tại sao nó lại đuối sức và chạy chậm hơn? Hóa ra mục tiêu trong chuyến đi săn này đã được quyết định từ trước khi bắt đầu. Nó là con đực trẻ tuổi, háo hức với lần đầu tiên giao phối. 2 tuần qua, nó đã dành hết tâm sức chiến đấu với các con đực khác và thay đổi các con cái. Kết quả là nó bị kiệt sức. Nó không đủ sức chạy được hết 5 km. Nó phải trả giá đắt cho chiến thắng ở trò chơi kết bạn. Bên bờ suối, đàn chó Sia nhanh chóng tận hưởng chiến lợi phẩm. Nhưng luôn theo thứ tự, và theo sau luôn là những kẻ ăn trực. Sau mỗi cuộc đi săn, chúng càng thân thiết, hòa hợp và phối hợp làm việc ăn ý với nhau hơn. Lai Phây bỏ đi sau cùng. Lũ kền kền dọn nốt bữa tiệc. Những kẻ đi săn thắng lợi về nhà với bụng no căng để chia sẻ thức ăn với con bị thương, con cái canh ổ và bầy chó con. Chỉ thêm một vài bữa ăn nữa là bầy chó con sẽ đủ tuổi trưởng thành. 2 tháng nữa, chúng sẽ cùng cả đàn đi săn. Chúng sẽ bắt đầu mài giũa kỹ năng và chiến thuật để trở thành một trong những kẻ săn mồi giỏi nhất trái đất. Những con chó con còn sống sẽ mở rộng lãnh thổ của đàn Sian ở khu bảo tồn Infology. Có đủ lãnh thổ và cơ hội chiến đấu, đàn chó hoang sẽ có vị trí nhất định trên vùng đất châu Phi. Chúng có đủ kỹ năng và chiến thuật để thành công.
Và trên hết, chúng có tinh thần đoàn kết hiếm có. The chase, a deadly contest between predator and prey. It can be as brief as a second or go on for hours. It all depends on who you are, where you live, and what you're chasing. But all chases have one simple rule. Whoever wins stays alive. To survive, you must be built for the kill. The chase is a lethal game of tag in which predator and prey must try to outsmart and outrun each other. The difference between life and death can be a split second. Speed and agility, stealth and bravado. A hunter is a killing combination of body design and strategy. From a smash-and-grab eagle raid to the power of a wolf pack and fish-finding missiles hunting at sea, each chase is a finely calculated search-and-destroy mission. And survival always depends on being built for the kill. Ellesmere Island in the Canadian Arctic. The top predator here is a wolf, a white wolf. Wolves live in packs, but food is hard to find here, and this wolf pack is small. Just mum, dad, and the kids. Wolves are one of the most widespread carnivores on the planet. They can survive in extreme environments like this because they're cunning and adaptable. The wolves might look like they're having fun, but survival here is a deadly game. And while a lemming is a tasty snack, something bigger would be better. White wolves are built for chasing down dinner. They're supreme runners that can sprint up to 50 kilometers or 30 miles an hour. But they can also lope for hours, traveling up to 160 kilometers or 100 miles in a single day. It all depends on what's on the menu. In summer, a feature dish here is Arctic hare. There's only one problem. With its oversized back legs and feet and its long stride, an adult hare can run faster than a wolf. For only a few weeks each year, the wolves have a chance. Young hares or leverets aren't quite so quick. To find a target, the wolf uses an arsenal of sensory weapons. Its long muzzle gives it an incredibly acute sense of smell. It can pick up a scent trail from almost 2.5 kilometers, well over a mile away. A wolf has finely tuned hearing and can detect sounds at a much higher frequency than humans. It also has good binocular vision, even though it sees the world virtually in black and white. That's bad news for the white Arctic hare. The hare uses all its speed and agility to try and outrun and outsmart its pursuer. The soles of its hind feet are hairy for extra grip. But the wolf can go one better. Just watch it turn as the hare jinks and swerves in a desperate bid to escape.
The wolf's claws act as cleats, good for cornering. When it comes to chasing young hares, a lone wolf relies on speed, skill, and an element of luck. Central Canada, and another wolf pack uses a different strategy to take on the biggest animal in the Americas. There's little chance a wolf hunting on its own could bring down one of these monsters. American buffalo, or bison, are some 150 times the size of a hare. They're a formidable prey that stand nearly 2 meters, that's 6 feet at the shoulder. A male can weigh over a ton. They have sharp horns and can be dangerous. In a head-on confrontation, a buffalo would be capable of injuring or even killing a single wolf. So instead, the wolves work in a group. The pack has 2 leaders, the alpha male and alpha female. The dominant animals have raised ears and tails. Subordinate animals lick at mouths like pups begging for food. Every animal knows its place. Wolves howl to tell other packs to stay away from their territory. A wolf chorus can be heard up to 10 kilometers or 6 miles away. The size of the territory depends on the number of wolves in the pack. It can be as small as a suburb or bigger than New York City. On the vast plains of Canada, buffalo herds could number hundreds, even thousands of animals. There's strength in numbers. For the wolf, this is dinner on the hoof. Wolves and buffalo live side by side. The buffalo seem able to tell when a wolf is on the prowl or just passing by and know not to be alarmed. Although a herd that has been attacked before is more alert. The wily wolves won't often tackle a fully grown buffalo. They don't want to waste energy or risk getting injured. They prefer to target an animal that is sick or slower than the rest. A calf is easier to kill. The wolves stalk to get as close as possible. If the buffalo hold their ground, the wolves won't risk an attack. If one animal starts running, the whole herd will join in. The chase is on. For the wolves, it's a test to see if they can get close to their intended victim. But the buffalo are fast runners. At speeds of more than 60 kilometers or 35 miles an hour, they're faster than the wolves. If the wolves can't get close, they will soon give up. More than 9 out of 10 hunts fail. If a quick kill isn't possible, they'll go for a test of endurance. They might run the buffaloes for more than 5 kilometers or 3 miles. It can take them several days to finally complete their kill. The wolves nip at heels and harry the herd from the back, trying to separate their prey. As soon as it starts to lag behind, they jump on it, slowing it down and trying to wound it. Separated from the herd, it's now vulnerable. The buffalo tries to keep facing its opponents. It desperately seeks safety in the river. But the wolves follow. Tired wolves grab a brief rest while their pack mates carry on. Eventually, the buffalo is just too exhausted to fight. The wolves have their victory. By working together, wolves can take down animals much bigger than themselves. On their own, or as part of a team, wolves are expert at the chase and built for the kill.
Coming up next on Built for the Kill. A pocket-sized assassin hunts on its own in the night forest. Out in the open ocean, speed is the deadliest weapon. A Golden Eagle's search and destroy mission unfolds in the skies of the Himalayas. A pirate seabird grabs its chance. And living torpedoes on the chase for fish. The Asian rainforest can be a dense, steamy jungle. Tall trees and thick vegetation create an obstacle course. In this dark and shadowy world, predators need different skills and strategies. There's no point trying to work in a group, so this pocket-sized assassin hunts on its own. Small, fast and deadly. It's probably not what you'd expect a killer to be. The Philippine tarsier may seem wide-eyed and innocent, but don't let looks deceive you. This is the face of a killer. An adult tarsier weighs only about 120 grams or 4 ounces. It's so small, it can sit in the palm of a hand. This primitive primate hunts in the dark using sight and sound. Each enormous eye is larger than its brain. If human eyes were as large in proportion to our skull, they would be the size of a grapefruit. The eyes are too big to swivel in their sockets, so the tarsier rotates its head round to the back like an owl. It's like having eyes in the back of its head. Perfect all-round vision. It's looking for large insects, such as a beetle or this forest mantis. Like any assassin, the tarsier pinpoints its target with precision, lining it up for the killing pounce. The tarsier missed. The mantis's prayers were answered, this time. The tarsier also relies on incredibly sensitive hearing to locate prey in the nocturnal jungle. These long fingers have pads on the tips for extra grip. It's poised for the kill. Once the tarsier locked on, it made a single deadly strike. The mantis was the victim of a perfectly executed ambush. One chase down, another 5 or 6 to go. This little hunter needs plenty of fuel to keep chasing through the night. It covers a lot of ground for a tiny animal. A male may travel more than 1.5 kilometers, nearly a mile, in one night. What makes the tarsier really built for the chase is its amazing skeleton. It has enormous leg muscles to power it into the air. The bottom third of its 2 lower leg bones are fused together. They act like shock absorbers when it lands. The spring-loaded tarsier can leap more than 25 times its own body length, up to 3 meters or nearly 10 feet. The tarsier locates a large beetle on the ground below. It looks, listens, and lines up its goal.
It leaps, but too late. Another tarsier got there first. Let's see that again. When it comes to the chase, the difference between winner and loser can be as little as a split second. Tarsiers are solitary. They don't seek out company. But two tarsiers can sometimes find themselves chasing the same insect. They each have their own territories to hunt in, but a male's territory may overlap with the territories of 2 or 3 females. This tarsier scent marks before continuing the hunt. And it's not long before it's found another beetle. Tropical rainforests are among the most diverse environments on Earth. The night forest is full of potential dinners. The secret to the tarsier's success lies in preparation. The actual attack and kill is almost too fast to see. Here it is again in slow motion. In mid-leap, the tarsier is a speeding missile, tucked into an aerodynamic ball. As it closes in, its long, grasping fingers reach out. Its eyes are closed, and its mouth, filled with needle-sharp teeth, is open to deliver the killing bite. In the jungle, looks can be deceiving. The most unlikely creatures can be baby-faced assassins. While tarsiers strike from the shadows, gannets dive from the sky as they chase down fish. For a few months each year, these supreme seabirds come to clifftop vantage points to lay eggs and raise their chicks. They're never far from the sea, and they're always on the lookout for food. So is the striped marlin, the open ocean equivalent of a wolf hunting in grassland. It's a powerful killer that is fast and capable of a long chase. First though, it has to find some fish. The gannets are also looking from high in the sky. They're superb gliders with long wings to give them good lift. They soar effortlessly, using updrafts off the waves as they scan the sea below for potential dinner. When they've located some fish, gannets can dive from 30 meters, nearly 100 feet above the water. They're adapted to survive the impact. The front of the skull is reinforced and strong. It's a built-in crash helmet. They have air sacs on their chest and neck to cushion the blow of entering the water. At the very last moment before impact, they take a deep breath and inflate them. Gannets had impact-absorbing airbags long before cars. When it comes to chasing fish, marlin and gannets are two of the fastest animals around. Their weapon is speed. The marlin has located a school of fish. It zeroes in, reaching speeds of 80 kilometers or 50 miles an hour. The speed comes from its tail. The crescent-shaped blade acts like a hydrofoil giving lift. Its superbly streamlined body cuts through the water with almost no drag. It hits its prey like a living torpedo, stunning them with its long bill. With no hope of outrunning the marlin, the fish pack into a tight ball. They might be trying to fool their attacker into thinking they're a single large fish, or perhaps they're just trying to confuse it. The marlin will find it hard to pick any one fish out from the swirling mass. The fishball flees toward the surface, but there is more danger up there. They truly are caught between the devil and the deep blue sea. Tucking their wings in,
The gannets dive at speeds of up to 145 kilometers, more than 80 miles per hour. Hitting water at this speed is like slamming into concrete, but the gannets' built-in airbags take the blow. Their beaks have sharp serrated edges to grip the fish. The gannet is a missile that strikes from the air, while the marlin is a living torpedo. Two fish-chasing specialists with different strategies for hunting in the open sea. From ocean depths to mountain peaks, every place has its predators. The dry Himalayan foothills are the perfect hunting ground for a golden eagle. A pair of eagles have nested here for many years. Each year's nest is built on top of the previous one. A female golden eagle is impressive, nearly a meter or more than 3 feet tall. She's a killing machine from top to toe, equipped with deadly weapons, razor-sharp eyesight, a powerful beak, and massive talons. It's breakfast time. The chicks are hungry. Time to go hunting. With wings that span more than 2 meters or 6 feet, a large tail, and huge flight muscles, the golden eagle is a fast, strong flyer that is perfectly built for the chase. It will take time and patience to find small animals such as marmots or hares. The eagle has a number of strategies for searching for prey. She can soar on thermals of air rising off the ground, conserving energy and scoping the ground from high above. Or she flies at low altitude, back and forth in every direction, quartering the ground in the hope of surprising a victim. As the sun finally reaches the bottom of the deep valleys, Himalayan marmots come out of their burrows. They're late risers and don't come above ground until the sun begins to warm things up. These big rodents are one of the eagle's favorite foods, and they know it. They're safe for now. The golden eagle has a huge territory and a lot of ground to cover. She's several valleys away from the marmot colony. With no threat in sight, it's time for a leisurely brunch as they fatten up for the next winter. But they take no chances. There is always a sentry marmot on lookout duty for the whole colony. Their task, to remain vigilant and warn of approaching danger. Most marmots stay close to home. They're not fast runners, and at the first sign of danger, their survival strategy is to dash underground. But this young marmot has its eyes on greener pasture. The eagle is in search mode, scanning the ground. Her eyesight may be up to 8 times more powerful than a human's. What would be a blur to us is in sharp focus for an eagle. That's because she has 2 centers of focus on each retina. One focuses out the front. The other concentrates focus more towards the sides. She can pinpoint her prey with deadly accuracy. The lookout marmot continues to scan for possible threats. An attack could come from a wolf on the ground or an eagle in the air. Secure in the knowledge that the lookout will sound the alarm, these young males are boxing. It's a ritual fight, and no one's getting hurt. Yet.
The wandering youngster, meanwhile, is getting further away from the colony. And the mother eagle's hunting pattern has brought her to the Marmot's Valley. She's still searching for a possible victim, and she has killed here before. From high in the head of the valley, she sees the marmots. She begins to close in. Her fast, silent approach should take her quarry by surprise, although she succeeds in making a kill only 20% of the time. The lookout sees her coming. It shouts the alarm. The marmots head for cover. They all escape, except for the young marmot who has strayed too far and didn't hear the alarm call, and the eagle has seen it. The eagle is now flying low and fast. A stooping eagle can dive at speeds of up to 160 kilometers or 100 miles per hour. She bends her wings back to go faster and uses her tail to maneuver. Precision is vital. If she miscalculates at this speed, she could crash and injure herself. The marmot is fatally wounded on impact. The eagle's long talons each exert hundreds of kilos of pressure per square centimeter. What the claws begin, the eagle's sharp hooked beak finishes. The marmot never stood a chance against a bird that is built for the kill. The golden eagle is so strong, she can carry prey that weighs more than half what she does. Raised on a diet of meat, these small balls of fluff will grow up to be just like their mother, a ruthless killing machine that has mastered the art of the chase. Still to come on Built for the Kill. A flying fisherman with the brain of a mathematician. Tales of blood and murder with an old sea dog and a pirate gull. And from Antarctica to the equator, penguins are fish-seeking missiles. A flying fisherman with a mathematician's brain relishes the challenge of hunting in these rivers. The bald eagle makes a surprise attack to catch fish, but it doesn't fly around looking for dinner. This eagle picks a vantage point to spot fish swimming in the water below. It spied a target. The chase is on. It swoops in low and fast. Judgment is crucial, because the target is not where it appears to be. The bending of light through water creates an optical illusion. Although the fish appears to be here, it's actually here. The eagle must perform a split-second calculation to work out the exact location of its prey. The fish didn't even see the bald eagle coming. It's a perfect catch. When they first start hunting, young eagles usually miss, but after years of practice, they get it right nearly 2/3 of the time. The eagle's talons are strong, with rough foot pads, useful for gripping a slippery customer like a fish. For a few glorious weeks each autumn, bald eagles don't even have to chase down dinner. Salmon return to their spawning grounds and die in their thousands. For hungry eagles, it's an all-you-can-eat buffet. Whether hunting on land or in the water,
Eagles are supreme flying machines with sharp eyes and sharper claws. They really are built for the kill. Seals share the bald eagle's taste for seafood, but they've taken the chase underwater, into the fish's world. Their dog-like ancestors abandoned the land some 25 million years ago. Evolution has shaped these air-breathing mammals into streamlined torpedoes designed for the chase. Their legs have become short but strong. Their hands and finger bones are elongated and webbed for thrust and power. To keep the bullet-shaped head streamlined, eared seals have small ears that sit tight against the side of the head. They may be small, but they're one of the seal's most useful hunting tools. Underwater, a seal can tell exactly which direction a sound is coming from. Some seals may eat up to a quarter of their own body weight in fish and squid each day. Time to go fishing. Clumsy on land, the seal transforms into an athletic ballerina in the water. Lithe and muscular, the seal is perfectly adapted for the underwater chase. It gets power from its front flippers, while its hind flippers act as rudders to steer and turn. This awesome diver's chest and lungs compress to withstand pressure at depth. A seal can dive to 240 meters, nearly 800 feet, and then speed back up to the surface to breathe without getting the bends. This seal's hunting ground is a deep, dark fjord. To locate prey in the gloomy water, it relies on acute hearing and good eyesight. Its eyes sit high on its face, looking forward. Underwater, the pupils are open wide, and the eyes bulge almost out of its head. It's located a school of fish, and it has a cunning technique to trap them. The sides of the fjord are steep. It begins to chase the fish up towards the surface and against the rock wall, where they will have no escape. With the seal in pursuit, the fish mass together for safety. However, the panicking fish create water currents that the seal can detect with its sensitive whiskers. It keeps herding them towards the surface. The plan works well. The seal has broken up the protective formation of the school. Fish leap out of the water and even onto the rocks in a desperate effort to escape. The seal's teeth are good for holding on to fish, but not for chewing. These fish are small enough to swallow whole. And there's even enough for a watching gull. At the end of a successful chase, the seal has a full stomach, and some of the fish have escaped to live another day. Antarctica, a continent of stunning beauty and of the unexpected, where birds fly out of the water only to come face to face with their worst predator. The skua, a voracious seabird pirate. It survives here not because it's a specialist, but because it's a merciless opportunist that will chase and eat almost anything it can find. Pickings are slim in the frozen wastes of Antarctica,
except in this crowded colony, where Adelie penguins are incubating their eggs. The skuas aren't capable of killing an adult penguin. They're after the high-protein eggs, but the eggs are under 24-hour guard. To feed themselves and their tiny chicks, most skuas catch fish or krill at sea. But a few aggressive birds have specialized in taking penguin eggs and chicks. This is an uneven contest, where the predator is at a disadvantage. Adult penguins weigh nearly 4 times as much as an adult skua. Their flippers are capable of breaking a skua's wings, and maybe even killing it. The skuas strafe the colony in a relentless low-level aerial bombardment, searching for any opportunity. This is not a job for the timid. Only the bravest birds take it on. To get an egg, they first have to get past the guard. Their strategy is to harass the penguins and distract them. There is too much danger from the closely packed penguins in the center of the colony, so their best chances will come around the edges. As long as the penguins hold their ground, their eggs will be okay. But they never know when they're about to be buzzed by a low-flying skua. Tensions run high. Stressed and fighting amongst themselves, these penguins allow a precious egg to roll out of the nest. This is the moment the opportunistic skua has been waiting for. It makes a lightning raid into the danger zone and escapes with the egg. Penguin eggs have stronger shells than most bird eggs, which increases the skua's chances of getting the egg away from the danger of the nesting penguins. Skuas aren't custom-built predators. Although their feet have claws, they're still webbed for swimming. Their strong hooked beak is barely big enough to hold a penguin egg. Their best weapon is attitude, persistence, and bravado. During the Antarctic summer, the sun never sets. The skuas hunt whenever they're hungry, 24 hours a day. After a 5-week incubation, the penguin chicks are hatching. The small chicks will be safe, as long as they're guarded by a parent. On their own, they're defenseless and could easily be overpowered and carried away by a skua. The colony has almost doubled in size, but the skuas have only a few weeks to take advantage of this bonanza. The chicks grow fast. Soon they're too big to fit under an adult bird. Their parents struggle to catch enough fish and krill to feed them and must spend more time hunting at sea. Increasingly, chicks are left on their own. The skua's tactics change. They begin to target the lone chicks. The chick's best defense is to hold its ground and face its opponent, to bluff its way out of danger. Instead of lightning-fast air raids, the skuas launch sustained ground offensives. With not so many adult penguins around, the skuas are much bolder. If they stick together and keep facing their attacker, these chicks might be okay. They already weigh twice as much as the skua and will be difficult to overpower. But their stalker has eyes that are bigger than its beak. It keeps probing for weakness, for any vulnerable point. One of the chicks makes a run for it. A bad move. Luckily,
The penguin cavalry arrives just in time. But there is no honor among thieves. Skewers will turn on each other in the blink of an eye. In this extreme environment, every scrap of food is worth fighting for. By late summer, the biggest chicks are fledging and are nearly ready to go to sea. But there are still some late hatching small chicks that could fall prey to the pirate gulls. It's not a quick kill. Skewers don't have an eagle's talons or a wolf's teeth. And this time, there are no adult penguins to come to the rescue. Despite the best efforts of its parents, this skewer chick is unlikely to make it to adulthood. Only 1/10 of all skewer eggs hatch and survive, and in some years, none will make it through. But nearly 2/3 of the penguin chicks will leave the colony and swim out to sea for the winter. The penguins keep their advantage right to the end. But only out at sea will they be safe from the attack of the skewers. Next on Built for the Kill, penguins have their day. The chase is really on when the hunted become the hunters. In the high-stakes world of the chase, prey can quickly become predator. Comical and vulnerable on land, in the water, penguins transform into swift, deadly hunters. Emperor penguins are supremely adapted for life both above and below water, in the coldest continent on Earth. Their feathers are a survival suit. While they're on land, special muscles erect the short, stiff feathers, which lock together and trap a layer of air against the skin, the penguin equivalent of double glazing. But the feathers must serve a dual role. Penguins may not soar into the air anymore, but underwater, they surely fly. Once in the water, their feathers are redeployed flat against the body for maximum streamlining and complete waterproofing. The insulating layer of air is forced out by changing pressure, leaving a vapor trail of bubbles. Feathers aren't the only things about penguins that have changed since they gave up flying. Their wings have become stiff paddles that propel them underwater. Their feet and tail act as rudders, helping them to turn. Emperor penguins chase down dinner in the ocean depths. They can even hunt on the sea floor more than 500 meters or 1,600 feet down. They can hold their breath for up to 12 minutes at a time. They have less drag than the best designed boat or submarine and can swim faster than an Olympic gold medalist. The same body shape and swimming skills apply to penguins all the way from the largest, the emperor, to the smallest, the little penguin. This little penguin's hunting ground is shallow coastal water, an obstacle course full of weeds. Small fish have lots of places to hide. But their opponent homes in on its prey with deadly speed and accuracy. It's fast and maneuverable with lightning reflexes. This fish gets away, but the next one might not be so lucky. The fish senses the penguin coming and tries to dodge out of the way. But the penguin's strike is too fast.
dinner is swallowed whole. Some penguins actually live in the tropics. The Galapagos Islands are right on the equator, but the seas around them are very cold and rich in food. This penguin still has all the design features of its cousins in Antarctica. It's an underwater flying machine that is built for the chase. The water here is very clear. The only place for a fish to hide is in a crowd. The fish have congregated into a huge school. Like any school, it operates under a few simple rules. Swim in the same direction as everyone else and stay the same distance from your neighbor at all times. However, when a hungry penguin comes into the picture, another rule applies. Every fish for itself. All of the confusion will make it difficult for the penguin to lock onto a target. Finally, out of the chaos, the penguin has managed to catch dinner. Penguins really are feathered fish-finding missiles. The chase is an age-old competition between predator and prey. Body design and tactics may change, but the goal is always the same. Outrun, outwit, outlive. To survive, you must be built for the kill.